Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 3A dengan NPM 2478223. Di sini saya akan mengerjakan paket tracker 7.4.1 yaitu implement DHCP versus 4. Sebelumnya di sini saya akan membacakan skenario-nya, yaitu as the network technician for your company, you are tasked with configure a Cisco router as a DHCP server to provide dynamic allocation of addresses to client on the network. You are also required to configure the edge router a DHCP client so that it receives an IP address from the ESP network. Since the server is centralized, you will need to configure the two-LAN router to relay DHCP traffic between the LANs and the router that is serving as the DHCP server. Baik, kita langsung masuk ke tahap pengerjaan, yaitu introduction. Part 1, configure a router as a DHCP server. Step 1, configure the exclude IP versus 4 addresses. Configure R2 to exclude the first 10 addresses from the R1 and R2 LANs. All other addresses should be available in the DHCP address pool. Kita masuk ke switch 2, ke router 2. Kemudian enable seperti biasa, configure terminal, kemudian IP DHCP excluded address 192.192.1. Kemudian lagi dengan ininya 30, ini juga 30. Kemudian step 2, create a DHCP pool on R2 for the R1 LAN. Masih di R2, IP DHCP pool R1 LAN. Kemudian network 92, masukin IP titik 10.6 dan kemudian default router 192.68.10.1. Kemudian DNS server 192
168.20.254. Kemudian step 3-nya yaitu create a DHCP pool on R2 for the R3 LAN. Exit, kemudian IP R3, kemudian network 192.168.30.30.0, subnetnya 255. Kemudian default router 192.168.30.1, kemudian DNS server 92.168.20.254. Kemudian part 2 configure DHCP relay. Step 1-nya configure R1 and R3 as DHCP relay again. Kita masuk ke R1, masuk ke CLI, ENA, configure terminal, kemudian interface, 0 per 0, kemudian IP helper, address 10.1.1.2. Kemudian kita buka R3, CLI, ENA, configure terminal, interface 0 per 0, kemudian IP helper address 10.2.2.2. Sebentar. Kemudian step 2 set PC1 and PC2 to receive IP addressing information from DHCP. Kemudian part 3 configure R2 as a DHCP client. Step 1-nya configure the gigabit Ethernet 0 per 1 interface on R2 receive IP addressing from DHCP. Step 2 active the interface. Kita masuk ke router 2. Set interface, kemudian IP address DHCP, kemudian no shutdown. Mungkin cukup sekian
penjelasan dan pengerjaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.